Greeks and trips. Presents. Portara Naxos. Ο ναός του Απόλλωνα, ή αλλιώς Πορτάρα, ήταν αρχαίος ελληνικός ναός στην Νάξο που ξεκίνησε να χτίζεται τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο όρος Πορτάρα αφορά στην τεράστια μαρμάρινη πύλη του ναού. Βρίσκεται στο νησάκι Παλάτια, ή νησί του Βάκχου, στο βόρειο άκρο του λιμανιού της Νάξου. Σύμφωνα με τη μυθολογία, σε αυτό το νησάκι ο Θησέας εγκατέλειψε την Αριάδνη, την οποία μετά απήγαγε ο Διόνυσος με την ακολουθία του. Το νησάκι δεν συνδεόταν με την Νάξο μέχρι το 1919, χρονιά κατά την οποία κατασκευάστηκε ο μίσχος που το συνδέει με το υπόλοιπο νησί. The Temple of Apollo, or Portara, was an ancient Greek temple on Naxos that began construction in the 6th century BC. Portara refers to the huge marble gate of the temple. It is located on the islet of Palátya, or Bacchus Island, at the northern end of the harbour of Naxos. According to mythology, it is on this islet that Theseus abandoned Ariadne, who was later abducted by Dionysus and his entourage. The islet was not connected to Naxos until 1919, when the causeway connecting it to the rest of the island was constructed. Follow us on Instagram, at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube, at Greeks&Trips. Follow us on TikTok, at Greeks&Trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.